Der Kultklassiker The Wraith von 1986 begeistert Fans bis heute mit seiner Mischung aus Action, Mystery und übernatürlichem Flair. Doch was wurde aus den Stars des Films? Wir werfen einen spannenden Blick zurück auf die damalige Besetzung, und zeigen, wie sich ihre Karrieren und ihr Aussehen bis heute verändert haben. Nostalgie garantiert. Sheen spielt in The Wraith die Doppelt Rolle de mysteriosen Jake Kessie und der geisterhaften Erscheinung The Wraith. Mit 21 Jahren übernahm 1986 dies Rolle die in als düsteren Rocker inszeniert und sein frühes Image als jugendlicher Rebell prägte. Die Karriere von Sheen explodiert in den späten 80ern mit Hits wie Platoon und Wall Street doch bald schon überwogen Skandal den Rum. Privatleben und Beruf verschwommen in einem Sturm aus Drogen Alkohol Gewaltverwerfen und öffentlicher Eskalation. War dreimal verheiratet unter anderem mit den Schauspielerinnen Denise Richards und Brooke Müller und hat 5 Kinder Cassandra Sam Lola Bob und Max die hen scheiterten in Sheens exzessivem Lebensstil untrue und Drogenexzessen. Im Jahr 2015 mot öffentlich das HIV-positiv sei was sein Karriere weiter bestgedeiht. Drei markante Tragedien prägten sein Leben sein Alkoholabhängigkeit der Verlust mehrerer Freundschaften durch öffentliche Eskalationen sowie der Selbstmord eines engen Freunds. Heute let Sheen zurückgezogen in Los Angeles ist 59 Jahre alt und bemüht sich ein ruhigeres Leben in Nüchternheit. Sein Geschätzter Nachlass betragt rund 10 Millionen US-Dollar ein Bruchteil dessen was in seinen besten Jahren verdient. Trotz allem bleibt ein Kultfigur zwischen Glanz und Abgrund. Sherilyn Fenn spielt in The Wraith die Rolle der Carrie Johnson, einer jungen Frau, die zwischen ihrem gewalttätigen Freund Packard und dem mysteriosen Jake hin und her gerissen ist. Mit 21 Jahren nahm sie 1986 dies Rollen, die sie als zart aber stark Figur inmitten eines Konflikts zwischen Liebe und Recht präsentiert. Der Film war nur ein kleiner Schritt in eine Karriere, die Sherilyn Fenn bald zu einer Ikon der 90er Jahre Fernsehens machen sollte. Besonders bekannt wurde sie durch ihre Rolle in Twin Peaks, die ein groß Feindmind einbrach und sie zu einem der Gesichter der neuen TV-Ära macht. Ihr erster mit-Schauspieler und Regisseur Ani McIntyre hielt nur wenige Jahre und in die 1990 nach heftigen öffentlichen Auseinandersetzungen. Sie war jedoch immer wieder in TV-Serien und Filmen zu sehen, obwohl dies Rollen nicht die gleiche Popularität wie ihr frühen Arbeiten erzielten. Im Jahr 2001 wurde sie Mutter eines Sohns, in einer Beziehung mit dem Fotografen Chris Riedel, doch auch dies Partnerschaft zerbrach 2011 nach langem hin und her. Sherilyn Fenn ist heute 60 Jahre alt, lebt in Kalifornien und arbeitet weiterhin sporadisch in der Film- und Fernsehbranche. Geschätzt Vermögen wird auf etwa 3 Millionen US-Dollar geschätzt, hauptsächlich aus ihren Schauspielhonoren und einigen Immobilienbesitzungen. David Sherrill spielt in The Wraith die Rolle des Skank, eines der rücksichtslosen Bandenmitglieder, die in der Seat von Packard die Stadt terrorisieren. Mit 27 Jahren übernahm 1986 dies Nebenrolle und brachte eine gewisse Energie in den Film, die den Charakter von Skank als soll flossend als auch unfreiwillig komisch erscheinen ließ. Nach The Wraith konnte Sherrill nie wirklich in diesen Erfolg knüpfen. Seine privaten Beziehungen waren turbulent. Sherrill war zweimal verheiratet, und sein erster Ehe, die 1991 begann, endet nach wenigen Jahren mit einer schwierigen Trennung. Hat kein aus dieser Ehe, doch der Kontakt zu seinem Sohn verlief später in seinem Leben eher sporadisch. Eine der großen Tragedien in Sherills Leben war der frühe Verlust seines Vaters, der in emotional stark belastet und dazu führt, dass noch mehr in sich selbst zurückzog. Heute let der 65-jährige David Sherrill zurückgezogen in einer kleinen Stadt in Kalifornien. Nach Jahren der Rückzugs aus der Öffentlichkeit und der Branche let von den wenigen Resten seines früheren Vermögens. Sein geschätzter Nachlass liegt bei rund 100.000 US-Dollar, vor allem aus Filmtantimen und einem kleinen Erbe, das von seinen Eltern erhalten hat.
Nick Cassavetes spielt in the Wraith die Rolle de Packard Walsh, eines dominanten gewalttätigen Bandenanführers der MIT brutaler Eifersucht über seine Freundin wach und alle herausfordert die sich ihm widersetzen. 1986 war 27 Jahre alt als diesen intensiven Charakter verkörpert der durch sein wat und Unsicherheit gleichermaßen bedrohlich wie tragisch wirkt. Cassavetes stammt aus einer berühmten Filmfamilie sein Vater war der legendäre Regisseur John Cassavetes seine Mutter Schauspielerin Gina Rowlands. Trotz dieses reichen Erbes verlief seine Karriere nicht immer geradlinig. Nach der Wraith konzentriert sich zunehmend auf Regiearbeiten und dreht unter anderem die Filme Alpha Dog und The Notebook letzterer brachte ihm weltweit Anerkennung. Privat war sein Leben geprägt von Schmerz und Belastung. Sein zweit mit Heather Walquist scheitert nach mehreren Jahren konfliktreicher Beziehung. Die Trennung verlief öffentlich und bitter. Drei biographische Tragödien überschatten sein Leben die Krankheit seiner Tochter der Tod seines Vaters und eine gerichtliche Auseinandersetzung mit seiner Ex-Frau das Sorgerecht. Heute ist Nick Cassavetes 65 Jahre alt lebt in Kalifornien und widmet sich gelegentlich unabhängigen Filmprojekten. Sein gestchatzter Nachlass liegt bei rund 6 Millionen US-Dollar besthend aus Immobilien Drehbekräften und Filmenoren. Randy Quaid spielt in the Wraith die Rolle des Sheriff Loomis, eines aufrechten Jesuitschutters, der versucht, die mysteriosen Ereignis rund die unheimlichen Vorfall in der Stadt zu lösen. Im Alter von 36 Jahren, als dies Rolle übernahm, hat Quaid bereits eine lange Karriere in Hollywood hinter sich, die in viel unterschiedlich Charakter führt. Obwohl in den 70er und 80er Jahren viel Nebenrollen in bekannten Filmen spielt, wie etwa in National Lampoon's Vacation, kam als Schauspieler ganz in den Erfolg seines Bruders Dennis Quaid heran. Die Quaids behaupteten, sin Opfer einer Verschwörung und sahen sich mit unzähligen rechtlichen und finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert. Im Jahr 2010 wurde in Kanada festgenommen und in die USA abgeschoben, wo später von der US-amerikanischen Regierung wegen Sturhinterziehung verklagt wurde. Quaids Beziehungen, insbesondere die mit seiner Frau, wurden oft von Turbulenzen und öffentlicher Kritik überschattet. Heute let der 74-jährige Randy Quaid mit seiner Frau Evie in Kanada, weitgehend zurückgezogen. Sein Geschäftsvermögen wurde auf rund 1 Million US-Dollar geschätzt, da aufgrund seiner fortgesetzten rechtlichen Probleme und seiner jahrelangen Abwesenheit aus der Filmindustrie nur noch geringe Einkunft hat. Griffin O'Neill spielt in the Wraith die Rolle de Augie Fischer, eines der weniger gefürchteten Mitglieder der Bikerband, das trotz seiner schroffen Erscheinung mit einer gewissen Naivität und einem Hauch von Humor ausgestattet war. Im Alter von 22 Jahren trat 1986 in den Film ein, und obwohl O'Neill mit seinem markanten Aussehen und seinem Talent für Nebenrollen auf sich aufmerksam macht, blieb ihm der große Durchbruch als Schauspieler verwehrt. O'Neills Karriere verlief wechselhaft und von persönlichem Unglück geprägt. Dies war ein Wendepunkt in O'Neills Leben, der in sowohl beruflich als auch emotional aus der Bahn warf. Zudem hat ein angespanntes Verhältnis zu seinem Vater, das immer wieder von öffentlichen Auseinandersetzungen und Konflikten geprägt war. O'Neill war zweimal verheiratet und hat 2 Kinder, doch auch dies Beziehungen endeten mit Trennungen. Das Leben von Griffin O'Neill war von hohen und tiefen geprägt, und hat Schwierigkeiten, den Erfolg seines Vaters oder seiner Schwester zu erreichen. Heute ist O'Neill mit 60 Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit verschwunden, lebt zurückgezogen in Kalifornien und tritt nur noch selten in Filmen auf. Sein Geschäftsvermögen liegt bei etwa 1 Million US-Dollar, was größtenteils auf sein kleines Immobilienportfolio und verblieben Filmtantimen zurückzuführen ist. Christopher Bradley spielt in the Wraith die Rolle de Jamie Hankins, eines der Bandenmitglieder, das durch sein rebellisch und fresh Haltung auffällt. Mit 25 Jahren übernahm dies Rolle 1986, die ihm ein gewiss Bekanntheit verschafft. Nach dem Film konnte Bradley jedoch wirklich in den Erfolg anknüpfen, den viel seiner Mitstreiter hatten. Abseits der Rampenlichts hat Bradley mit privaten Herausforderungen zu kämpfen.
War zweimal verheiratet, aber beide hen en dieten mit Trennungen. Besonders die zweite, die 2001 scheitert, hinterließ tief emotionale Wunden. Zudem hat Bradley mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen, die in den frühen 2000er Jahren zu einem Rückzug aus der Öffentlichkeit führten. Ein schwerer Schicksalsschlag erlitt in 2005, als bei einem Autounfall schwer verletzt wurde und mehrere Monate im Krankenhaus verbringen musste. Dies war ein Wendepunkt in seinem Leben, der ihn dazu brachte, die Schauspielerei endgültig hinter sich zu lassen. Heute lebt Bradley, der nun 63 Jahre alt ist, in einer kleinen Stadt im Westen der USA und führt ein bescheidens Leben. Sein Geschäftsvermögen liegt bei etwa $250,000, was hauptsächlich aus den wenigen Resten seiner Schauspielkarriere und einem kleinen Immobilienbesitz besteht. Clint Howard spielt in The Wraith die Rolle der Rughead, eins der chaotischen und etwas skurrilen Mitglieder der Bikerband. Mit 27 Jahren übernahm dies Rolle und brachte ein Mischung aus Humor und Düsternis in den Film, die ihn zu einem unvergesslichen Charakter machten. Als der jüngere Bruder von Ron Howard, einem der bekanntesten Regisseure Hollywoods, war Clint Howard schon früh in der Branche präsent. Hat bereits in seiner Kindheit Rollen in verschiedenen TV-Shows und Filmen, doch blieb in der Regel in den Schatten seines berühmten Bruders. War dreimal verheiratet, aber kein der Ehen hielt lang, und hat kein Kinder. Ein tragische Wendung in Howards Leben war der frühe Verlust seiner Eltern, was ein emotional Belastet und ein schwierige Zeit für ihn darstellt. Trotzdem blieb der Branche true und macht auch in seinen späteren Jahren immer wieder kleiner Auftritt in verschiedenen Filmprojekten. Heute, mit 66 Jahren, let Clint Howard weiterhin in Kalifornien, wo gelegentlich in Filmen und Serien zu sehen ist. Sein Geschäftsvermögen liegt bei etwa $3 Millionen, vor allem durch sein wiederkehrenden Rollen und Leistungsgebühren aus seinen vielen Filmauftritten. Chris Nash spielt in The Wraith die Rolle de Minty, eins der leichtgläubigen Mitglieder der Bikerband, das immer wieder in Schwierigkeiten gerät und dabei die humorvolle Seite des Films verstärkt. Im Alter von 25 Jahren trat Nash 1986 in Erscheinung und brachte sein eigen Charme anti, wenn auch etwas ungeschickt Art in den Film. Nach The Wraith blieb Nash jedoch weitgehend aus der Öffentlichkeit und sein Schauspielkarriere verlief eher unauffällig. Hat nur wenig kleiner Auftritt in TV-Shows und Filmen, konnte aber nie in den Ruhm und Erfolg seiner Kollegen anknüpfen. Abseits der Kamera war sein Leben von privaten Kämpfen geprägt. Die große Tragödie in Nash's Leben war der frühe Verlust seiner Mutter, was ein emotional tief erschüttert und in den folgenden Jahren zu einer Zeit der Selbstreflexion und der Rückzugs führt. Zog sich mehr und mehr aus der Schauspielerei zurück und let in den frühen 2000er Jahren ein zurückgezogenes Leben. Heute, mit 64 Jahren, let Nash in einem bescheidenen Vorort von Los Angeles. Hat sich weitgehend aus der Filmbranche zurückgezogen und let von den wenigen Resten seines ehemaligen Vermögens. Sein Geschäftsvermögen liegt bei etwa $150,000, vor allem aus den wenigen Filmtantiemen und einem kleinen Immobilienbesitz. Nash let heute ein ruhiges Leben und tritt nur noch gelegentlich in kleinen Projekten auf. Stephen Eckholt spielt in The Wraith die Rolle de George in Daytona, eins der freundlicheren und loyaleren Mitglieder der Gruppe, der dem Chaos, das die Biker verursachen, oft nur zuschaut. Mit 25 Jahren übernahm dies Rolle 1986, die einen sympathischen, wenn auch passiven Charakter darstellt. Nach dem Film konnte Eckholt in Hollywood nicht wirklich Fuß fassen, obwohl in den 90er Jahren in einigen Fernsehserien wie Melrose Place und Party of 5 kleine Rollen hat. Im Privatleben hat Eckholt mit verschiedenen persönlichen Herausforderungen zu kämpfen, vor allem mit wiederholten finanziellen Schwierigkeiten und einer Cousin, problematischen Ehe, die 1998 endet. Die Trennung von seiner Frau war für ihn ein emotionaler Rückschlag, der ihn ebenfalls von der Schauspielerei entfremdet.
Ein weiter Tragödie wurde Verlust seines Freunds bei einem tragischen Unfall im Jahr 2002, der Eckhole tief traf und in endgültige US der Schauspielszene verschwinden ließ. Heute, mit 63 Jahren, let Eckhole zurückgezogen in einer kleinen Stadt im Westen der USA, wo sich auf das Privatleben konzentriert. Sein Geschäftsvermögen liegt bei rund 200.000 US-Dollar, was hauptsächlich aus seiner früheren Karriere und den wenigen verbliebenen Tantiemen aus seinen Fernsauftritten besteht. Brooke Burke spielt in The Wraith die Rolle der Waitress on Roller Skates, einer kleinen, aber unvergesslichen Figur, die für ihr Verspiel und charmante Art bekannt war. Mit nur 15 Jahren übernahm sie 1986 dies Rolle und bracht ein jugendlich frisch in den Film. Nach The Wraith konnte Burke in der Unterhaltungsbranche Fuß fassen, allerdings nicht in der Schauspielerei. Sie war dreimal verheiratet, darunter auch ein viel Beachtit mit dem Schauspieler David Charvet, mit dem sie zwei Kinder hat. Doch trotz beruflicher Erfolg war Burkes Privatleben nicht immer einfach. Sie hat mit den Herausforderungen der Mutterseins und den Herausforderungen der Beziehungen zu kämpfen, insbesondere in der Phase nach ihrer Scheidung im Jahr 2009. Ein tragisches Ereignis in ihrem Leben war die Diagnose von Schilddrüsenkrebs im Jahr 2012, die sie jedoch erfolgreich überwunden hat und die eine neue Perspektive auf das Leben verschafft. Heute, mit 53 Jahren, let Brooke Burke in Kalifornien und engagiert sich für Fitness und Gesundheit, soll in ihrer beruflichen Tätigkeit als auch im Privatleben. Ihr Geschäftsvermögen liegt bei etwa 10 Millionen US-Dollar, hauptsächlich aus ihren Moderationsaufträgen, Werbeverträgen und Immobilienbesitz. Jahr ist ihr Lieblingsfigur aus The Wraith, wie fühlt es sich für Yuken, zu wissen, dass einige der geliebten Darsteller leider nicht mehr unter uns sind? Teilt ihr Gedanken gern unten in den Kommentaren, wir würden uns freuen, von euch zu hören. Wenn euch unsere Videos gefallen, vergesst nicht, einen Daumen hoch da lassen, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Updates verpasst. Danke, dass ihr Teil unserer Community seid.